Welcome to my channel guys. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng laptop. May power po siya guys, but no. So ngayon guys, ang gagawin natin guys, so try natin i-remove yung keyboard guys. So kasi minsan guys may yung keyboard yung may diferensya guys kapag walang display. So try natin i-unplug yung keyboard guys, tapos i-on natin. So yan guys, yan, plug natin guys. So madali lang yung keyboard i-remove guys. May
update po kayo sa mga bagong video i-upload ko guys. So ngayon guys, na-open ko na guys. So ito guys, balikan na natin itong mating inaayos guys. So yan guys, tinignan ko yung flex niya guys, yung connection niya guys. So yan guys, going to LCD yan guys. Yan kasi guys, minsan kasi guys, no display siya guys. Kapag yung laptop nyo guys, masyadong galaw ng galaw yung LCD screen niya guys, yung plug niya guys. So baka na-unplug guys or naputol. So tinignan ko guys. So okay naman. So yan lang, unplug mo lang yan lahat guys. So kapag na-unplug nyo ng lahat na yan guys, so linisin natin yung board guys. Tignan natin kung minsan kasi guys, yung board guys may mga insect kasi guys pumasok guys, tapos namamatay. So yan natin lilinisin guys. So yung board guys sa taas guys, kung nakita nyo may kalawang na or kung anong nakita nyo nga hindi matanggal, okay na po guys, linisin sa taas lang yan, sa taas lang guys ha. Okay lang yan, linisin nyo ng alcohol guys, kasi mabilis kasi yung Bisaya ito, mauga guys, or yan. Ito guys, try kong unplug lahat guys. Yang hard disk niya guys, tinry ko na rin yan guys sa aking enclosure guys. So gumana naman guys, wala namang problema sa hard disk guys. Sa inyo guys, kapag may enclosure kayo, mag-repair kayo ng laptop, doon na itry sa enclosure guys. Kapag gumana guys, so walang problema yung hard disk nyo guys. So yan guys, so linisin nyo lang guys. Ang importante guys, doon sa yung bandang may fan guys, kita nyo ng may fan guys. So may black nga scotch tape guys, or ano yung tawag na yan. So dyan sa ilalim guys, tignan nyo guys, kasi dyan kasi yung kalawang. So kapag nalinis nyo na guys, unplug nyo lang yan ulit para matesting natin guys. So nalinis ko na yan guys. So yan lang. So hindi ko lang nilinis ng alcohol guys, kasi malinis naman.